ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல். இன்னைக்கு கருவேப்பிலை பழைய சாதம். கருவேப்பிலையை நல்லா நெய்யில் வதக்கி இதில் ஆட் பண்ணணும். தனி மணமாக இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. அது கூட வெண்டைக்காய் பொரியல். இந்த கறிவேப்பிலையை கொஞ்சம் எடுத்து அதை நெய்யில் போட்டு நல்லா அதை லைட்டாக வதக்கிக்கணும். வதக்கி இந்த பழைய சாதத்தோட ஆட் பண்ணணும். அது கூட சின்ன ஆனியன், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஒரு தனி சுவையாக இருக்கும், வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கருவேப்பிலையும் உடம்புக்கு நல்லது. அது கூட வெண்டைக்காய் பொரியல், இது பயங்கரமாக குளிர்ச்சி உடம்புக்கு. இதே போல் சம்மர் டைமில் டெய்லி இதை சாப்பிட்டாலே போதும். இதை விட ஒரு சிறந்த உணவு உலகத்திலே கிடையாது. இந்த பழைய சாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட் பாக்டீரியா உருவாகுமா. அந்த பாக்டீரியா கேன்சரை தடுக்குமா. அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பழைய சாதம். உண்மையுமே தனி சுவையாக இருக்குது.
நல்லா சுவையாக இருந்தது உண்மையாலுமே.